Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh yan wada abokai barkamu da kasancewa da ku a sabuwar bidiyo kamar haka yau insha Allah bidiyon mu zai bayani akan yadda zaka yi amfani da capex scientific calculator ka ne domin kai saving wato ainihin obj and sankila. So da dama wani lokaci zaka kalli ina muna sharing abin yake zama baya sauri da dai sauransu baki daya. To insha Allah wannan bidiyon zan nuna maka wani strategy da zaka bi wato ainihin sai ka gama samu amsan ka baki daya kai saving nasu before ka fara shading ta yadda abin zai zo ma da sauki baki daya. Mu je kai tsaye ga wannan bidiyon. Amma kafin mu je kai tsaye ga wannan bidiyon in yau ne farkon ziyartar ka wannan channel mai albarka ka daure ka danna mana alamar subscribe ka mana like din bidiyon mun ya burge ka. Mun gode mu je kai tsaye ga bidiyon. Wani farko da zaka yi wato ainihin zaka dauko capex calculator ka ne na neco da waec da ake badawa. Bayan ka bude shi kamar haka zaka yi onin nashi. Bayan ka yi onin nashi zai kawo ma waje kaman haka. Kamar yadda kuke kallo zamu amfani da insu botula ne domin wato ainihin mu saving din duk insu ansa da muke so mu yi saving. Yanzu kamar yadda kuke kallo a layi na biyu muka so muna da wannan botin 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 muna ga botula da dama. To yanzu zamu amfani 1 to 5 ko 1 to 6 ko yanda ya dangane dai na yanayin amsa mu kenan. Wannan botin A wannan zamu kira shi botin A, wannan zamu kira shi botin B, wannan zamu kira shi botin C, wannan zamu kira shi botin D, wannan zamu kira shi botin E. A misali for instance kenan. To yanzu a misali botin A zamu iya saving na amsa mu 1 to 10 akan shi, botin B zamu iya saving na 11 to 20, botin C zamu iya ansa na wato ainihin 21 to 30, botin E zamu iya ansa din wato 31 to 40, botin D zamu iya saving na ansa wato ainihin daga 41 to 50 a misali. To yanzu ya za a yi mu yi ansarin na wa'annan abubuwan ko kuma ya za mu yi saving nashi baki daya kenan. To sai mu soko can kasa muna da nambobi kamar haka muna da 1 to 9 anan ko in ce 1 to 10 saboda muna da 0. Abinda zamu yi zamu dauko wato ainihin 1 anan zai mana representing na A, and then wannan 2 zai mana representing na B, 3 zai mana representing na C, and 4 zai mana representing na D. To bayan mun riga da mun san wannan baki daya to ya zamu yi mu saving na amsar mu kenan a wannan strategy ko a wannan tricks da na samu wannan. Hanya na farko da zaka yi ka yi saving wato ainihin haka yanzu a misali in 1 kana a misali in a question naka kana number 1 kana da wato ainihin A ne to anan wannan 1 naka zai representing A anan kenan. To sai ka danna number 2 a misali in kana da D ne 4 shine zai representing na D anan. Dan yawanci ne ko yawanci waec yawanci yana zuwa waec yawancin shi ma yana tsaya a D ne ko ne wani lokaci har E. To yanzu a misali muna gwaji ne akan waec kenan. To yanzu a misali in kana da AD kafin kana da BB kana da CC again kana da CC ko kana da AA kana da DP. A misali yanzu wannan shine ansan 1 to 10 nawa. To ya za a yi saving nashi? Abu na farko da zaka danna akan shift sai ka zo ka danna nan RCL. I hope kuna kallon wannan din da kyau da button din sai kuka danna akai sai ka zo ka danna akan wannan A naka nan din. Yayin da kana haka automatically number ka ya riga da yayi saving kenan sai mu danna akan on. Yayin da muka zo lokaci bayan mun riga da mun gama wato ainihin mun riga da mun gama zaben amsoshi mu ga baki daya muna so mu wato ainihin mu fara shading kenan mun riga da mun samu amsa mu baki daya ya za a yi mu samu wannan 1 to 10 namu da muka yi saving. To zai mu zo mu danna a RCL din nan sai mu zo mu saki danna nan kun ga abin da muna da ga amsa mu kenan kamar yadda kuka kallo muna da A muna da D muna da B muna da B muna da C muna da C muna da A kafin nan muna da D muna da 2 sorry muna da D muna da B. To ya za a yi ko mu sake wato ainihin saving 11 to 20 shi kuma sai mu sake zuwa a misali AA ne A a misali haka ko sai mu dawo anan B a misali kenan wannan shine wato amsa mu bari mu irga ya kai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. To a misali yanzu muna son mu yi saving nashi shi ma sai mu zo mu danna akan shift sai mu zo mu danna akan RCL sai mu zo mu danna akan wato wannan button kamar haka yadda kuke kallo. To automatically shi ma kun kalli amsa mu ya riga da yayi saving a zaman B kenan kamar yadda muka ce wannan yana representing na A wannan B wannan da to shikenan automatically yayi to sai mu danna akan on. To ya za a yi kuma in muna son mu yi 21 to wannan shi ma sai mu zo a misali D a misali haka sai mu zo mu a misali mu iya zama A sorry B kamar yadda kuke kallo haka shi ma muna son mu yi saving sai mu danna akan shift bayan mun danna akan shift sai mu danna RCL sai mu zo mu danna akan button din kun ga shi ma automatically gashi nan ya riga da mana saving. To ya za mu duba dukan su yanzu muna son mu duba 1 to 10 a misali sai mu zo mu danna akan shift sorry afwan sai mu zo mu danna akan RCL
wannan kenan. In zamu saving ne zamu danna akan shift da RCL da kuma wato ainihin A ko B ko C da muke so mu yi saving akai. To amma yanzu automatically mun riga da mun save, muna so mu duba ko zamu zo kan RCL wannan number kenan da kuke kallo, muka danna akai sai mu danna akan nan, kun ga amsar mu na A. To muna so mu kalli na B sai shi ma mu zo mu danna akan RCL sai mu zo mu danna akan nan, kun ga shi ma ga amsar mu. Muna so mu danna haka the third one muna so mu danna, zamu zo mu danna a wannan RCL sai mu zo mu danna akan wannan. Kun ga wayannan sune amsoshin da muka yi, gane C gane A gane B gane C. Haka zaka yi saving na amsan ka na waec baki ɗaya kenan ba tare da ka samu matsala ba, sannan daga baya ka zo kai sharing cikin kwanciyar hankali. Mun gode da kasancewa da ku a wannan bidiyon. In yau ne farkon ziyartar ka wannan channel, ka daure ka danna mana alamar subscribe, ka mana like da share. Mu kasance da ku a bidiyo ta gaba. Idan baka yi subscribe ba, idan baki subscribe ba, to maza a garzayewa an tayo a suburbudo a kafta mana subscribe, haka zalika a mazgi wannan hatimin na kararrawa ta yadda akwai da yaushe da muka dora sabon dauka za a sanar da ku a daidai wannan lokaci.